ஹாய் நண்பர்களே, ஈஸியாக எப்படி சின்ன சின்ன ஆர்ட்ஸ் வரையலான்றது பார்க்கலாம். கலர் மிக்சிங் எப்படின்றத இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப ஈஸிங்க. கார்ட்போர்டில் பெயிண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயங்க. ஏன்னா கார்ட்போர்ட் பின்னாடியே ஒரு ப்ரௌன் ஷேட்ஸ் இருக்குல்ல, ப்ரௌன் ஷேட்ஸ் எப்போதுமே பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. இந்த ஆர்ட் ஒரு ஓல்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ஆர்ட்டுங்க. வாட்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியலனா இதை பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்குங்க. லேயராக ஆர்ட் பண்ணி ஆகணுங்க. லேயர் பெயிண்ட் பண்ண தான் அதோட ஆர்ட்டுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் வரும். சிம்பிள், முடிஞ்சிடுச்சு. இது வரைகிறதுக்கு ஒரு 30 minutes கூட ஆகாது. ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம். Thank you for watching. Like, subscribe, comment பண்ணுங்க.